4A3. Okay, so today we'll be starting that current and voltage relationship. So আমরা O levels এ কারেন্ট এবং ভোল্টেজ রিলেশনশিপটা ইন জেনারেল দেখে এসেছি। ওই পার্টিকুলার পার্সপেক্টিভ থেকে খুব বেশি স্পেশাল কিছু এখানে আমাদের নেই। জাস্ট ওহমস ল স্টেটমেন্টটা আমাদের জন্য ইম্পর্টেন্ট। ফর আ কনস্ট্যান্ট টেম্পারেচার voltage is proportional to current. Voltage across what? Across terminals. And current through what? Current through that conductor. Simple. অর্থাৎ current passes through a conductor is directly proportional to the potential difference across its ends provided temperature is constant. Clear? So এটা হচ্ছে আমরা লিখবো। এই স্টেটমেন্টটা জাস্ট কপি করাটা ইম্পর্টেন্ট। আপনার এখানে দেয়া আছে, নো প্রবলেম। সেকেন্ড পয়েন্ট তারা দিয়েছে ক্যালকুলেট দি রেজিস্ট্যান্স। এটা আমরা ও লেভেল এটার পার্সপেক্টিভটা ইন শর্ট দেখে এসেছি, বাট আজকে আমরা একটু ডিটেইলসে দেখবো এন্ড এক্সপ্লেইন দি আইভি ক্যারেক্টারিস্টিক্স অফ দি কম্পোনেন্টস। সো ও লেভেলে আমরা যে চারটা আইভি ক্যারেক্টারিস্টিক্স দেখেছিলাম ফর দি ওহমিক কন্ডাক্টর, ফর দি ডায়োড, ফর দি থার্মিস্টর এন্ড ফর দি ফিলামেন্ট ল্যাম্প, এই চারটাই আমরা ইন জেনারেল এখানে দেখবো। So let's start the Ohm's law again. কি বললাম যে at constant temperature, সবাই আমার সাথে একটু বলেন, at constant temperature current passes through a conductor is directly proportional to the voltage applied across its end. Okay. So what তো আগে বললাম provided temperature is constant. So at constant temperature একটা কন্ডাক্টরের ভিতর কতটুকু কারেন্ট যাচ্ছে এটা প্রপোর্শনাল হবে। কার প্রপোর্শনাল? ভোল্টেজ কতটুকু অ্যাপ্লাই করলাম এটার এন্ডে, because multi-voltage it means you are applying more energy per coulomb of charge. So more energy means more coulomb of charge is going to pass through the conductor in 8 seconds. More charge passes in 8 seconds means there is more current as I equals to Q divided by T. Clear? Clear in short, nothing deeper is required. Full stop. Full stop. Okay, so that's what the Ohm's law is. Now, second part is the IV characteristics and the relationship with the resistance with this IV characteristics graph. Now, এখানে এটার জন্য আমরা প্রথম যে আমরা এটা দেখবো IV characteristics দেখবো, that's in figure B. তো দেখেন এখানে কারেন্ট ইন অ্যাম্পস এবং পোটেনশিয়াল ডিফারেন্স অ্যাক্রস দি ভোল্টস ইন ভোল্টস প্লট করা হয়েছে। ফর 2 volts that is 0.1 amps, for 4 volts that is 0.2 around, for 6 less than 0.3, for 8 less than 4, and for 10 less than 5, for 12 less than a little less than 6. So এইভাবে কিন্তু কারেন্টটা প্রপোর্শনালি ইনক্রিজ করেছে। একই ফর্মুলাতে কারেন্টটা ডিক্রিজ করেছে, নেগেটিভলি ইনক্রিজ করেছে for negative increasement of the voltage. It means why the current is negative, or what does that negative voltage actually mean? It means simple, right? You just reverse the direction. আপনি একটা কন্ডাক্টরের লেফট সাইডে পজিটিভ টার্মিনাল কানেক্ট করেছিলেন, রাইট সাইডে নেগেটিভ। So current was moving from left to the right. It's because positive to negative terminal দিকে ইলেকট্রিসিটি ফ্লো করে। Now if you just switch the terminals, অর্থাৎ আপনি লেফট সাইডে যদি এবার নেগেটিভ টার্মিনাল কানেক্ট করেন, রাইট সাইডে পজিটিভ টার্মিনাল কানেক্ট করেন, তাহলে কারেন্ট এবার লেফট থেকে রাইটে ফ্লো করবে না, কারেন্ট এবার রাইট থেকে লেফটে ফ্লো করবে। সো এই current positive negative আসছে, but with compare to the conductor, it was moving from left to right and right to left. So এই যে ডিরেকশনটা রিভার্স হয়েছে, তাহলে এটার অ্যাক্রসিভ ভোল্টেজটা আমি মেজার করতেছি, দ্যাটস নাও নেগেটিভ ভোল্টেজ, এবং এটার মধ্য দিয়ে যে কারেন্টটা পাস থ্রু করতেছে, দ্যাটস নাও নেগেটিভ কারেন্ট। বাট if you don't consider the sign, it is current, it is voltage. Clear? তাহলে এই কারেন্ট ভোল্টেজ পজিটিভ নেগেটিভ দুটো দিকেই এটা কি থাকবে, প্রপোর্শনাল হবে। However, there is a specific word we use in Ohm's law which is directly proportional. Directly proportional in physics, it means a straight line going through origin. Clear? So it has to be a straight line. কেন আমরা এই লাস্টের পার্টটুকু অ্যাড করি Ohm's law ক্ষেত্রে যে provided temperature is constant, is because as temperature increases, resistance gets affected, current gets affected, so IV characteristics bended, so it no longer obeys the Ohm's law. So temperature has to be maintained
constant. Okay, টেম্পারেচার বাড়লে রেজিস্ট্যান্স কমে না বাড়ে ডিপেন্ড করে for ohmic conductor resistance bar, for in general any conductor resistance bar, because more the temperature, more the lattice vibration, more the friction between your charge carrier with the lattice structure, so more electrical energy is dissipated in heat energy. Clear? So যত ফ্রিকশন হবে, মাইশা মনোযোগ দিন, যত ফ্রিকশন হবে তত বেশি এনার্জি লুজ করবে ইলেকট্রন, বিকজ ইট ইজ কোলাইডিং উইথ দ্য ল্যাটিস স্ট্রাকচার, and টেম্পারেচার বেড়ে গেলে ল্যাটিস স্ট্রাকচার ভাইব্রেশনটা ফাস্টার হবে, ইউ নো ওয়াই, বিকজ actually তাদের intermolecular যে kinetic energy, intermolecular যে vibration, that is actually states the temperature. So if the temperature increases, the vibration increases. Simple. So if the vibration increases and you are moving electron through the vibration with more vibration, that would be more friction with the lattice structure. It means more the friction, more the energy is going to be converted from electrical into heat. So you are losing more energy from 1 coulomb of charge. Thereby, less energy is available, so less current can pass through. Okay, so as the temperature increases, resistance thereby increases. Temperature কমলে resistance টা কমে যাবে, right? So coming back to point, thermistor আমরা discuss করব. However, the next thing from this IV characteristics is the discussion regarding the gradient of a graph, because whenever we do discussion of the graph, either we do its gradient or we calculate its area under the graph, or sometimes we do both, right? So here we'll be concerning about the gradient. Now in IV characteristics, what does the gradient represent? আপনারা তিনজন আছেন, আপনি এবং আপনি, হ্যাঁ, 1 by r, কেন equation, so it's I by V, so V by I equals to যদি R হয়, দেখেন আপনারা এই যে লেফট সাইডে একটা ইকুয়েশন দেয়া আছে রেজিস্ট্যান্স ক্যালকুলেশন, R equals to V by I পেয়েছেন, R equals to যদি V by I হয় আর গ্রেডিয়েন্ট হচ্ছে আমার I by V, it means আমি যদি পুরো ইকুয়েশনটাকে 1 দিয়ে ডিভাইড করি, left side right side both side, it's going to be 1 by R equals to 1 divided by V by I, which is I by V. So I by V is going to represent 1 divided by resistance. It means, right, it means that if you calculate the gradient, it will give you 1 divided by resistance. Clear? In short, clear? Okay, তার মানে IV characteristics এ এখন প্রশ্নটা হচ্ছে কেন আমরা IV করলাম, স্যার এত পেঁচানোর কি দরকার ছিল, সরাসরি V by I গ্রেডিয়েন্ট বের করলে তো হলো, yes, তো আমরা সরাসরি V by I বের করতে পারতাম, বের করে আমরা গ্রেডিয়েন্ট যেটা এইটাকে আমরা বলতে পারতাম রেজিস্ট্যান্স, but we don't do that is because there is a thumb rule in plotting a graph, which is in x-axis you will always plot the independent variable in general. So voltage is the independent variable, and based on that current varies. So current is the dependent variable. So dependent variable টাকে আমরা কি করেছি, y axis এ plot করেছি. Okay, thereby আমরা একটা straight line পাচ্ছি, it means gradient is constant. So if the gradient is constant, 1 by R is also constant, it means resistance is also constant. Clear? So for ohmic conductor, resistance is constant. So voltage বাড়াবেন, current বাড়বে, unless temperature affects it. তাহলে temperature constant রাখার জন্য you need another mechanism, right? There are many ways to do that. Number 1, প্রথমত হচ্ছে এই different current এবং different voltage এখানে রয়েছে, so you need to be able to draw a circuit যেখানে আপনি এটা করতে capable হবেন. So voltage vary এবং current vary কেমনে করে, voltage vary করার জন্য either you need variable voltage source অথবা you need a variable resistance. আমি একটু শর্টলি আপনাদেরকে একটু দেখাই, এটা স্টপ শেয়ার, আমরা একটু সার্কিটটা ড্র করেন।
দুটো এতে ড্র করা যায় না। এখানে ধরেন আপনি আপনার রেজিস্টারটাকে রেখেছেন, কন্ডাক্টরটাকে রেখেছেন, অন্য কালার দিয়ে ড্র করলেন। IV characteristics of the only conductor. এখানে তার অ্যামিটার রাখলেন ও এখানে এইটা রাখতে হচ্ছে ভোল্টেজ মিটার ওহমিক ওহমিক ওহমস ল থেকে যেই কন্ডাক্টরটা ওহমস ল ফলো করে থাকে এটাকে আমরা বলতেছি ভ্যারিয়েবল পাওয়ার সাপ্লাই। দেন অ্যামিটার ভোল্টমিটার এটাকে আমরা বলতেছি ওহমিক কন্ডাক্টর। ওহমিক কন্ডাক্টর। তো এই ওহমিক কন্ডাক্টরের মধ্যে কতটুকু কারেন্ট পাস করতেছে আমরা এটা রেকর্ড করব দিয়ে আমরা এটা রেকর্ড করব একটা অ্যামিটার। যদি এখানে একটা রেজিস্টার দিলে অলওয়েজ এটা আপনার এই রেজিস্টারটা দিয়ে আপনি কি করতে হবে কারেন্টের ভ্যালুটাকে মিনিমাইজ করতে হবে। সো এটা একটা ফিক্সড রেজিস্টার আর আপনি চাইলে অন্য পার্টটা করতে পারবেন। অন্য পার্টটা কি চাইলে আপনি ভ্যারিয়েবল পাওয়ার সাপ্লাই রাখে পাওয়ার সাপ্লাই দিতে পারবেন না, এটাকে ভ্যারিয়েবল রেজিস্টার বানাই দিতে পারবেন। ফিক্সড রেজিস্টার দিয়ে জাস্ট আপনি কারেন্টের অ্যামাউন্টটাকে কন্ট্রোল করবেন বিকজ ইফ ইট ইজ জাস্ট দি ওয়্যার ব্যাটারি উইল ড্রেন আউট ভেরি ফাস্ট। তো আপনি এটাকে থামানোর জন্য সিম্পলি এখানে একটা রেজিস্টার দিলেন যেটা হাই। এনিওয়ে তো এইটা যখন আপনি করতেছেন লেটস সে আপনি এখানে কারেন্ট দিয়ে অ্যাপ্লাই করেছেন 10 ভোল্টস এবং এই 10 ভোল্টস এর জন্য আপনার এটা মূলত যে কারেন্টটা পাস করতেছে লেটস সে দ্যাটস 1 অ্যাম্পস অর লেটস সে দ্যাটস 0.1 অ্যাম্পস। এবার আপনি কি করবেন এই ভোল্টেজের ভ্যালুটাকে আস্তে আস্তে ওকে লেটস সে দিস 1 ভোল্ট আপনি এই ভোল্টেজের ভ্যালুটাকে আস্তে আস্তে বাড়াবেন 1 ভোল্ট থেকে 2 ভোল্ট করলেন দেখবেন কারেন্টের ভ্যালুটা বাড়লো। এটাকে আপনি রেকর্ড করবেন। 2 ভোল্ট থেকে 3 ভোল্ট করলেন দেখবেন এটার ভ্যালুটা বাড়লো। আপনি কি করলেন এটার ভ্যালুটা রেকর্ড করলেন। এইভাবে আইভি ক্যারেক্টারিস্টিক যেটা আপনি প্লট করতেছেন সো আইভি ক্যারেক্টারিস্টিক্স প্লটিং এর জন্য এই মাল্টিপল সেটস অফ কারেন্ট এন্ড ভোল্টেজ ডেটা। So multiple sets এর জন্য you need to vary the voltage and thereby you get varying current. So to get the varying voltage thereby the varying current you need this variable power supply or with a fixed power supply and variable resistor. একই জিনিস। তো variable resistor থেকে এটা কেন এরকম হয় আমরা যখন potential divider সার্কিট করব তখন আমরা ক্লারিফাই করব। সিম্পলি যদি বলি রেজিস্টরের ভ্যালুটা যদি আমরা ইনক্রিজ করি স্টপ ড্রয়িং পেই প্রোগ্রেস এটা আমরা বাসায় গিয়ে রেকর্ড থেকে ড্র করব। রেজিস্টরের ভ্যালু যদি বাড়াই দেই তাহলে এখানে যে ভোল্টেজটা অ্যাপ্লাই হয়েছে লেটস সে ভোল্টেজ ফিক্স 10 ভোল্টস এইটা গ্রেটার পোরশন থাকবে এই রেজিস্টর অ্যাক্রসে স্মলার পোরশন থাকবে এই ভোল্টেজ কন্ডাক্টর অ্যাক্রসে। এইটার ভ্যালু যদি আমি আস্তে আস্তে কমাইতে থাকি তাহলে এইটার অ্যাক্রসে ভোল্টেজের ভ্যালুটা কমতে থাকবে এইটার অ্যাক্রসে ভোল্টেজের ভ্যালুটা আস্তে আস্তে বাড়তে থাকবে বিকজ this is the applied EMF and PD is going to be here and PD is going to be there distributed and some of EMF is to some of PD অর্থাৎ আপনি যতটুকু এনার্জি দিলেন এবং যতটুকু এনার্জি কনভার্ট করলেন from electrical to another it is always conserved. So এখানে 10 ভোল্ট অ্যাপ্লাই করলে এখানে 5 ভোল্ট পেলে এখানে অবশ্যই 5 ভোল্ট পাবেন। এখানে 10 অ্যাপ্লাই করলে এখানে 6 পেলে এখানে অবশ্যই 4 পাবেন। এখানে 7 পেলে এটা অবশ্যই 3 পাবেন। এখানে 8 পেলে এখানে 2 পাবেন। এখানে 9 পেলে এখানে 1 পাবেন। So the voltage is going to be varied you see. The voltage across the wire is varied. And যেহেতু রেজিস্ট্যান্স এর ভ্যালুটা বেড়ে যাচ্ছে সো কারেন্টের ভ্যালুটাও আস্তে আস্তে কমতে থাকবে। সো হায়ার দি ভোল্টেজ হায়ার দি কারেন্ট। ওকে সো এইটা আমরা কি করব এবার আইভি তে প্লট করব। তারপর আমরা দেখলাম যেহেতু গ্রেডিয়েন্ট ক্যালকুলেশন is I divided by V and according to the Ohm's law it is 1 divided by R. Thereby you calculate the gradient in this IV characteristics plotted graph it shall give you 1 divided by resistance. If they told you to calculate the resistance, you must pay focus on the gradient, and whatever the value of the gradient is, you shall reverse it to get the resistance. Clear? Clear from 100%. 100%. Okay, no, this kind of decision. But I'm for example, one is complete decision before us. So paying focus on this, what we are saying is you need to vary the voltage across the contactor and you measure it using voltmeter and you measure the current passes to the conductor here using an ammeter and as in the series circuit you can put any
okay, but not parallel, of course, series. And parallel both the same package, so we connect the voltmeter across all the conductor. Any question? The question. Taking to the next content. আপনাদেরকে next content নিয়ে যাচ্ছি, আমাদের 10 minutes সময় আছে, fair enough to discuss the other problems. Okay, so এই পার্টটা আমাদের তাহলে চলে গেল। এবার দেখেন কারেন্ট voltage characteristics for the filament bulb। আমরা যদি একটু এই ফিলামেন্ট বাল্বের এটা একটু দেখি, হ্যাঁ, আপনি একটু বাসায় গিয়ে নোটস নিয়ে সবাই, নোটস না নিলে কেউ ভালো করবে না। বাসায় গিয়ে যদি এটা কপি উঠায় রাখেন, বই উঠায় রাখেন, no one will do good, so you need to have your self understanding। টিচার এক্সপ্লেন করতেছে, টিচারকে অ্যাপ্রিশিয়েট করা আপনাদের কাজ না, স্যার তো খুব ভালো বুঝে। এই অ্যাপ্রিসিয়েশন আপনাদের না করলেও টিচার ভালো বুঝে, আদারওয়াইজ আপনাকে এটা বুঝাতে পারবে না। সো আপনার আন্ডারস্ট্যান্ডিং প্রয়োজন। এই টিচার আন্ডারস্ট্যান্ডিংটা আপনার মধ্যে তখন কনভার্ট হবে তখন যখন টিচার যে পয়েন্টগুলো আপনাকে ক্লারিফাই করার চেষ্টা করেছে ডিউ টু হিজ এক্সপেরিয়েন্স, আপনি এটাকে লিঙ্ক করবেন উইথ ইউর ওন আন্ডারস্ট্যান্ডিং। আপনি কিছুই জানেন না, আপনি বই পড়া শুরু করলেন, তারপর ক্লাসের যে লেকচারটা হয়েছে এটাকে লিঙ্ক করলেন, এবার মিলাইলেন, কোথাও কোথাও ঝামেলা থেকে যাবে, কোশ্চেন নিয়ে আসলেন, স্যার এই জায়গাটা বুঝি, কোশ্চেন অ্যান্সার পাইলেন, টপিক ক্লিয়ার। পাঁচ পেপার সলভ করলেন, কিছু প্রবলেম ফেস করবেন, পাঁচ পেপার সলভিং ডিসকাশন ক্লিয়ার, কনসেপ্ট ক্লিয়ার, মোটামুটি। এবার মকে গিয়ে আরো একটু এদিক সেদিক হইলো, বাট ফাইনালে গিয়ে দেখলেন যে না, আলহামদুলিল্লাহ your preparation was good, so you could answer easily. Now coming back to the point of the filament bulb. Filament bulb এর জন্য if you look carefully, the gradient is decreasing over time. Clear everyone? Gradient is decreasing over time. As the potential difference increases, gradient decreases. So gradient is 1 by resistance. So gradient যদি বেড়ে যায় এটা অর্থ কি? Gradient is 1 by resistance. So gradient যদি কমে যায়, resistance বেড়ে যাবে। একটা কমে যাচ্ছে আরেকটা বেড়ে যাবে। So এখানে gradient কি কমে যাচ্ছে, so resistance বাড়বে। Now the point is why the resistance is increasing for the filament lamp, we just discussed. এই যে টেম্পারেচারটা বেড়ে যায়, filament ল্যাম্পের ক্ষেত্রে initially they draw a huge amount of current is because what they do actually, there is a very high resistance tungsten coil inside it। এই যে আমরা লাল ধরনের, রাইট, লাল ধরনের বাল্ব দেখি না, আগে আমরা ইউজ করতাম, এটার ভিতরে কয়েলের মতো থাকতো, তাই না, চিকন কয়েলের মতো। So it means it has a high resistance. So high resistance means it needs to draw a lot of current to heat up. So যখন সে হিউজ পরিমাণ কারেন্ট ড্র করতেছে to heat up, এবং যখন হিট আপ হচ্ছে এই হিট থেকে লাইট ইমিট করতেছে। So it is the current that is generating the light. একটা আমরা এই যে দেখি না যে ব্ল্যাকস্মিথরা যখন কাজ করে, যখন তাদের আমরা দেখি যে টেম্পারেচারটাকে ইনক্রিজ করতেছে ওই হপার দিয়ে, রাইট, তো দেখি যে এই আয়রন বার বা স্টিল বার এর কালারটা কি হচ্ছে, চেঞ্জ হচ্ছে, এবং এখান থেকে লাইট ইমিট করতেছে, এবং এটা ফটো ইলেকট্রিক এফেক্টের জন্য হয়, এটা আমরা ডিসকাস করে আসি। সো দ্যার ইজ নাথিং মিস্টেরিয়াস হিয়ার, যে why there is heat and there is light. Okay, no such expression is required. Filament lamp is actually giving the photoelectric effects. Yes. Filamentটা যখন পুড়ে যায়, it means it gets overheated and it gets melt, so there is no electricity passing through it, so now no light is there, no heat is generated. হ্যাঁ, এটাকে ওইভাবেই ডিজাইন করা হয় যে সে কতটুকু নিতে পারে, এটা চিন্তা করে তো তাকে ওইভাবে ডিজাইন করা হয়। 220 ভোল্টেজের জন্য সে কতটুকু নেওয়ার ক্যাপাসিটি তার আছে, তো কত ওয়াটস, কতটুকু কারেন্ট সে ড্র করবে, ইট ইজ ডিজাইন, প্রি ডিজাইন। এই ডিসকাশনটা আমরা যেতে পারি, বাট আমাদের জন্য খুব বেশি নেসেসারি না। So coming back to the discussion of the filament lamp, so we are talking that as the voltage is increasing, বাসায় গিয়ে ছোট করে নোটস নেবেন। আমি এখন যে কথাগুলো বলতেছি ব্রেক মানে পজ দিবেন ভিডিওতে এবং নোট নেবেন। as voltage increases, current increases। ভিডিও দেখার জন্য ইউটিউবে যেতে হবে। as voltage increases, current increases। এখন ভোল্টেজ আপনি লেটস সে আগে ছিল 1 ভোল্ট, আপনি এখানে 10 ভোল্ট করে দিলেন। so 10 ভোল্ট means there is more energy per coulomb of charge, so more current is going to pass. more current যখন যাচ্ছে, হিট জেনারেট হচ্ছে more, হিট জেনারেট হওয়ার জন্য রেজিস্ট্যান্সটা বেড়ে যাচ্ছে,
and on that particular 10 volt খেয়াল করেন আপনি কিন্তু এখনো ভোল্টেজ বাড়ান নাই 10 ভোল্টে আছে 1 ভোল্ট ছিল এটাকে জাস্ট 10 এ দিয়েছেন ইনিশিয়ালি 10 এ দেওয়ার সাথে সাথে কারেন্টটা বেড়ে গেছে কারেন্টটা বেড়ে যাওয়ার সাথে সাথে হিটটা বেড়ে যাচ্ছে হিট বেড়ে যাওয়ার জন্য রেজিস্ট্যান্স বেড়ে যাচ্ছে কারেন্টটা কমে একটা জায়গায় সেটেল হচ্ছে সো ওভারঅল কারেন্টটা কি হলো তাহলে যেই পরিমাণ বাড়ার কথা ছিল এই রেশিওতে না বেড়ে ইনিশিয়ালি বাড়ছিল বাট এরপর একটু কমে এসে সেটেল ডাউন হচ্ছে why is because as the current increases it actually increases the temperature and that increases the resistance so current later on when it settles down decreases a bit that's why the gradient bended towards the voltage away from the current clear make sense so কি বললাম as voltage increases current increases as current increases temperature increases as temperature increases resistance increases as resistance increases current decreases series of discussion right তাহলে এই যে শুরুতে বললাম স্যার ভোল্টেজ বাড়লে কারেন্ট বাড়ে আবার কারেন্ট কমে যায় বুঝলাম কি বুঝলাম না এই যে এটা প্রথমে ভোল্টেজ বাড়লে কারেন্ট বাড়বে but where it is going to settle down if you put it there for the increased voltage 10 volts কোথায় গিয়ে সেটেল হবে এটা লো কারেন্টে কেন বিকজ আপনি যে কারেন্ট বাড়াই দিছিলেন যেটা মানে ভোল্টেজ বাড়াই দিছিলেন যেটার জন্য কারেন্টটা বেড়ে গিয়েছিল এই ইনক্রিজ কারেন্টের জন্য একটা কনসিকুয়েন্স হিসেবে রেজিস্ট্যান্স বেড়ে গিয়েছে এখন সেম ভোল্টেজের জন্য আর এই ইকুয়াল অ্যামাউন্ট অফ কারেন্ট আসতেছে দ্যাট ইজ লেস কারেন্ট ক্লিয়ার yes so next is the diode one and you all know from O level that that is a voltage minimum voltage diode is required to operate and that's called the threshold voltage and this is 0.6 volts যদিও এখানে 0.6 volts একটু এখানে একটু ডিফারেন্ট দেওয়া হয়েছে এনিওয়ে সো 0.6 volt is the threshold voltage যেখানে আপনি চিন্তা করবেন you are getting some sort of current and before that if you apply a negative voltage to get the electricity passing in the opposite direction we know diode doesn't allow electricity to pass in opposite direction এই জন্য নেগেটিভ ভোল্টেজের জন্য দেখেন একটা হরাইজন্টাল লাইন পাইছেন what does that mean there is no electricity passing through it even though the voltage is increasing and increasing it doesn't matter how much volt you apply but there shall be no current here why because diode doesn't work in reverse biased or diode doesn't allow electricity in opposite direction because resistance is on a high and because of its property diode is basically a semiconductor it's not a conductor it's not a insulator it's a semiconductor a light emitting diode বলেন বা থার্মিস্টর বলেন these are kind of semiconductor material আপনাদেরকে বলেছিলাম না যে ওই যে থার্মিস্টরের ডিসকাশনের সময় ফ্রি ইলেকট্রন গুলো কিভাবে এখান থেকে রিলিজ হয় কিভাবে টেম্পারেচার বেড়ে গেলে রেজিস্ট্যান্সটা কমে যায় এটা ডিসকাশন কিন্তু আমরা করেছি হ্যাঁ বলেন semiconductor that's a complex discussion এটা আমাদের প্রয়োজন হবে না because it's actually an engineering discussion এটা এ লেভেলস আমরা কভার করব সিম্পলি চিন্তা করলে ডায়োডটাকে অ্যালাউ করে না it's because in reverse direction it has some sort of mechanism যেটার জন্য ইলেকট্রন গুলো পাস করতে পারে না and it provides very high resistance for threshold ভোল্টেজের বেশি ভোল্টেজ দিলেই তো আপনি এখানে ডায়োডটাকে অন হিসেবে পাবেন অর্থাৎ আপনি এখানে কারেন্টটাকে অনেক হাই পাবেন it means it's going to work as a conductor later on threshold ভোল্টেজ ক্রস করে ফেলছেন আপনার পুরোটা মোটামুটি এটা একটা কন্ডাক্টর হিসেবে কাজ করে এটার মধ্যে আপনি কারেন্ট পাস করবেন অর্থাৎ এর চেয়ে বেশি ভোল্টেজ আর আপনার অ্যাপ্লাই করার প্রয়োজন নেই সে এতটুকু ভোল্টেজ নেই threshold ভোল্টেজের চেয়ে আরেকটু বেশি ভোল্টেজ নেই that's it it doesn't right it doesn't need more voltage to increase the current simply share draw করবেন share voltage draw করবেন থাকে না যেমন আপনি আপনার এখানে যে সোর্স গুলো আপনি ইউজ করছেন ফ্যান এসি threshold voltage ভোল্টেজের আমরা রিডিং পাইতামই না বিকজ শেয়ার ভোল্টেজ নিবেই না
রাইট, তখন হচ্ছে এই যে ধরেন আপনি আগের সার্কিটটাতে রেজিস্টরের পাশাপাশি একটা ডায়োড রেখেছেন। আমি আপনার কোশ্চেনটাকে একটু গুছায় বলি। ওর কোশ্চেনটা হচ্ছে অনেকটা এরকম যে আমি আগে যে সার্কিটটা ড্র করেছিলাম এই সার্কিটের সাথে যদি আমি একটা ডায়োড সিরিজে কানেক্ট করতাম তাহলে কি হতো? আমি ভোল্টেজ বাড়াচ্ছি, ভোল্টেজ বাড়ালে বাড়ালে ডায়োডের অ্যাক্রসে ভোল্টেজ বাড়বে, রেজিস্ট্যান্সের অ্যাক্রসে বাড়বে, এর অ্যাক্রসে বাড়বে ডিপেন্ডিং অন দি রেজিস্ট্যান্সেস। নাও ভোল্টেজ বাড়াইতে বাড়াইতে একটা পর্যায়ে এই ডায়োডটা আর ভোল্টেজ নেবে না, সে 0.6 ভোল্ট 0.6 ভোল্ট নিল, বাকি ভোল্টেজটা তখন অ্যাপ্লাই হবে রেজিস্টর, ওহমিক কন্ডাক্টর এদের অ্যাক্রস। সো ইট ডাজন্ট নিড এনি ভোল্টেজ ইজ বিকজ এটা যতটুকু ভোল্টেজ নেওয়ার প্রয়োজন ছিল টু মেক ইট অ্যাক্ট লাইক এ কন্ডাক্টর ইট হ্যাজ টেকেন। তার মানে yes 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 correct correct okay. Next part is the thermistor, and thermistor এর জন্য you all know এটা আমরা ডিসকাস করেছি যখন আমরা ডিসকাস করেছিলাম যে কেন টেম্পারেচার বেড়ে গেলে এটা রেজিস্ট্যান্সটা কমে যায়। তো আমরা দেখতে পাচ্ছি গ্রেডিয়েন্ট ইজ ইনক্রিজিং ওভার টাইম, সো ইটস ডেফিনেটলি আ নেগেটিভ টেম্পারেচার কোএফিশিয়েন্ট থার্মিস্টর, অর্থাৎ যেটার টেম্পারেচার এবং রেজিস্ট্যান্সের মধ্যে নেগেটিভ রিলেশনশিপ বিদ্যমান, অর্থাৎ টেম্পারেচার বেড়ে গেলে রেজিস্ট্যান্স কমে। ইন জেনারেল ফিলামেন্ট ল্যাম্পের ক্ষেত্রে বা ওহমিক কন্ডাক্টরের ক্ষেত্রে কি হয়, টেম্পারেচার বেড়ে গেলে রেজিস্ট্যান্সও বেড়ে যায়, এটা আমরা দেখলাম বিকজ অফ দি ভাইব্রেশন এন্ড স্টাফ। বাট অ্যাজ দিস ইজ সেমিকন্ডাক্টরের ক্ষেত্রে কি হয়, যখনই আপনি টেম্পারেচার বাড়াই দিচ্ছেন more electron gets free from its surface. It's because they are getting the energy from you, and if the energy is more than the work function they become free, or equal to the work function they become free. So যখন তারা ফ্রি হয়ে যাচ্ছে তারা কি করতে পারতেছে, তার সারফেসের মধ্যে মুভ করতে পারতেছে ইজিলি। নাও yes, now they act as a charge carrier. এবার আপনি ভোল্টেজ অ্যাপ্লাই করছেন, আগে যতটুকু কারেন্ট সে দিচ্ছিল এখন হলো গ্রেটার কারেন্ট। So more the temperature, more the free electron generated, আর ফ্রি ইলেকট্রন সংখ্যা বাড়া মানে কি একটা কন্ডাক্টরের বা একটা পার্টিকুলার অবজেক্টের কন্ডাক্টিভিটি বেড়ে যাবে। So it will act as a better conductor. Simple. Normal conductor এটা কি বললাম, এটাই তো ডিসকাস করলাম শুরুতে। নরমাল কন্ডাক্টরের জন্য তো তখন ইলেকট্রন ফ্রি হয়ে যাচ্ছে না, নরমাল কন্ডাক্টর এটা তো তখন ইট নিডস আ ভেরি হাই টেম্পারেচার, তো বাট ততক্ষণে তো তোমার রেজিস্ট্যান্স ইজ অলরেডি অনেক হাই। তুমি যেটা করতেছো তোমার টেম্পারেচার বাড়ার জন্য তার মলিকুলার ভাইব্রেশন বাড়ছে, মলিকুলার ভাইব্রেশনটা এখানে রোল প্লে করতেছে, আর এখানে রোল প্লে করতেছে মোর দি টেম্পারেচার মোর ইলেকট্রন ইজ গেটিং রিলিজ বিকজ অফ দি প্রপার্টি অফ দি ম্যাটেরিয়াল। এই ম্যাটেরিয়ালের প্রপার্টিটা এরকম যে ইউ ইনক্রিজ দি টেম্পারেচার ইলেকট্রন ইজ গোইং টু বি that is check করবে, but electron is going to be released, that's the dominant factor. Did you get that? So ওইটার ইমপ্যাক্টটাকে ওভারকাম করে সে যে ইলেকট্রনটাকে রিলিজ করছিল that's going to play the crucial role, the leading role. That's why the electricity is going to increase. অর্থাৎ রেজিস্ট্যান্সটা কি করছিল, ডিক্রিজ করছিল। ক্লিয়ার? So with that এই চ্যাপ্টারটাকে আমরা কমপ্লিট করব। So you go home and study not only this chapter rather the next one, resistivity. এটা আমরা all level in short দেখেছি, R equals to rho L by A, consideration of that, conduction and resistance 4A 5 as well. You study and try to solve the book questions or checkpoints. We'll be giving summary on that and we'll be solving the book questions on the next class inshallah. Thank you for joining. Next class এ এইটা শেষ করব, 4A 3 4A 4 4A 5 inshallah. So 4 4A 5 এই দুটো শেষ